നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽസ്. ഒരേ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈക്വൽസ് ആണ്. PG സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടും, പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ പിയർ ടീച്ചിങ് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മാറമ്പള്ളി കോളേജ് പോലത്തെ കോളേജിന് നടക്കും. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കോളേജിൽ പറഞ്ഞ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ കോൾ ഫ്രം മൈ കോളേജ് ഫോർ ക്ലാഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഏത് നിമിഷവും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. ഐ ഹാവ് അറേഞ്ച്ഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി ക്യാമ്പസ് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ പിയർ ടീച്ചിങ് വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ എ കോളേജ് ലൈക്ക് മൈസെൽഫ്. ബട്ട് ഇൻ മാറമ്പള്ളി കോളേജ് യു ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ മെനി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദെയർ. സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട്. പ്രോജക്റ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ടുവരും കുട്ടികൾ. ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, PG level project ഉണ്ടാവും. Most of them will be repeatedly written and copied from one man to another. ഇതാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. Copying it and we will tick mark, we will give and we will give. That has been extended to +2 level, again extended to degree level, then PG level. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ a project selected by the student should be extended to higher levels of project. He or she can extend to PG level. The same project after PG level, he or she can extend to the കോളേജിലും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത കോളേജിലൊന്നും ഇതേവരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ. സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം എത്തി, ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എത്തി. സ്മാർട്ട് ബോർഡ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സിൽ സ്മാർട്ട് ബോർഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നോട്ട്സായിട്ട് വരണം. ഇൻട്രാക്ഷൻ ത്രൂ സ്മാർട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ. പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കാലത്തെങ്കിലും ഇത് നടപ്പിലാവണം. സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് അതാണ് ശരിയായ. റിസർച്ചിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റും. റിസർച്ചിൽ ഈ മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയും. ഇപ്പോൾ 80% കോളേജസിൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഫണ്ട്. പക്ഷേ ഫണ്ട് മൊബിലൈസേഷൻ there are so many other chances other than this UGC and റൂസ. ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതൊരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്ത് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് സക്സസ് ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് അറിയാം, ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇതിലും ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ പിന്നെ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസിൽ ലൈബ്രറി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ഒരുപാട് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ആക്കിയിട്ട് ഒപ്പാക്കിസ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ്. ഓൺലൈൻ പബ്ലിക് ആക്സസ് സിസ്റ്റം അതുണ്ടെങ്കിലും no public will be allowed to come into our campus. How can it be a best practice? OP/AC എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പബ്ലിക് ആക്സസ് സിസ്റ്റം പുറത്തുനിന്ന് ആർക്കും ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർക്കോ എനിക്ക് പോലും വേണമെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യാം. അസ്മാബി കോളേജ് ലൈബ്രറി, അതേപോലെ മാറമ്പള്ളി ലൈബ്രറി. പക്ഷേ എൻ്റെ കേട്ടിരിക്കും വേറൊരു പബ്ലിക് ആക്സസിന് വേറെ ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അലവ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഒപ്പാക് സിസ്റ്റം നല്ല രീതിയിൽ നടത്താം, ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടത്താം. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ റീഡർ ഉണ്ട്, RFID റീഡർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. RFID റീഡറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കോളേജൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. ഇതൊക്കെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസിൽ വരും. പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ് സപ്പോർട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം. ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കുട്ടികളുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഒന്നും സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിൽ കിട്ടില്ല. മറ്റിടത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്കോളർഷിപ്പ്, SC/ST സ്കോളർഷിപ്പ്, ഗവൺമെൻറ് സ്കോളർഷിപ്പ്, പോക്കറ്റ് മണി, ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് കോളേജസ് എയ്ഡഡ് സ്ട്രീമിലുണ്ട്, അതേപോലെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് സ്ട്രീമിലുണ്ട്. പക്ഷേ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിലൊന്നുമില്ല. ഈവൻ ദെൻ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജ് സ്കോളർഷിപ്പ് ക്യാൻ ബി മൊബിലൈസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്സ് അവർക്ക് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതേപോലുള്ള നല്ല നല്ല അലുമിനിയെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാർക്ക് കൂടുതൽ മേടിച്ചവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോ ലേണർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രഷനിലെ സപ്പോർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ടും നമ്മളത് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടൊന്നും കണക്കാക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ദേ ആർ ആക്ച്വലി ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ്. ഇവരെ പ്രോഗ്രഷൻ ഡിഗ്രിക്കാരൻ PGയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ തന്നെയുണ്ട്. അവന് തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല, അവന് PGയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല. നിനക്ക് ഇത്ര കഴിവുണ്ട്, നീ PG പഠിക്കണം എന്ന്
അതേപോലെ തന്നെ PG കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ റിസർച്ചിലേക്കോ മറ്റോ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ എത്രമാത്രം കണക്ക് പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു PG കാരനെ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവനെ റിസർച്ചിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നില്ല, അവൻ അതോടുകൂടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞു പോകുകയാണെങ്കിൽ. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, നല്ല സാധ്യതയുള്ളൊരുത്തിന് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തിയിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടുന്ന് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ അസ്. പിന്നെ കുറേ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് പോലത്തുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ കുറേ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ അതിന്, അങ്ങനത്തെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ്, എസ്പെഷ്യലി നവഡേയ്സ് ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷനിൽ ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസാണ്. ഇത്തരം കുട്ടികളെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഉണ്ടാവും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറെ നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വരെ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. കല്ലടിയിലുണ്ടല്ലേ? ഞാനിപ്പോൾ കല്ലടി കോളേജിലെ നെംസീറിനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. കാരണം നെംസീർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു നാളെ വീട്ടിലുള്ള ദിവസമാണ്, അതുകൊണ്ട് നെംസീർ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു പ്രസൻറ്റ് ദിസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഹി ഈസ് റാദർ ബെസ്റ്റ് റാദർ ദാൻ മീ. അതുകൊണ്ട് നെംസീറിനെയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അൻസാറിൽ ഉഴുന്നു മറിച്ചത് നെംസീറാണ് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ നെംസീറിനെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നെംസീറിനൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇതിൻ്റെ ബ്രോഷർ കണ്ടപ്പോഴാണ് മണ്ണാർക്കാട് കോളേജ്, പൊന്നാനി കോളേജ്, അതേപോലെ മാറമ്പള്ളി കോളേജാണ് കോൺസ്പേർഡ് എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഷുവർ അതെ, അത് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ്. അപ്പോൾ ഇത് നെംസീറോട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. അങ്ങനെ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ടു മീറ്റ്. അതേപോലെ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ടു മീറ്റ് മൈ നീസ് ഡോക്ടർ ഫാത്തിമേൻ്റെ നീസാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകളാണ് ഫാത്തിമ. അപ്പോൾ ഫാത്തിമ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്നലെയാണ് അവൾ വിളിക്കുന്നത്, ഐ ആം കമ്മിങ് ടു മാറമ്പള്ളി. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയണം മാറമ്പള്ളിക്ക് ഫാത്തിമ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ എൻജോയ്മെൻറ്റ്സ് എനിക്കുണ്ട്, അതൊക്കെ പോട്ടെ. പിന്നെ ഈ കോച്ചിങ് ഫോർ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. വി ആർ ഗിവിങ് കോച്ചിങ് ഫോർ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ. ഔട്ട്പുട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് നിങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഉണ്ടാവും. കോച്ചിങ് ഫോർ B and C ലെവൽ കോച്ചിങ്, എന്താണ് സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന കോളേജസ് ഒരുപാടുണ്ട്. നെറ്റ് കോച്ചിങ്, ഇതിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ നെറ്റ് കോച്ചിങ്ങിനായാലും എന്തിനായാലും കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് രൂപത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, വാട്ട് ഈസ് എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഗിവിങ് കോച്ചിങ്, വാട്ട് ഈസ് എ റിസൾട്ട്, വാട്ട് ഈസ് എ റിസൾട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എവിഡൻസ് ഓഫ് സക്സസ് എന്താണ്, ഇത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ്. ഇതൊന്നും ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസുകാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല. ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് പേരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് 2-3 പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുന്നുകര കോളേജിൽ. ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് അൻസാറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് പേർക്ക്. ഇവരൊന്നും ഈ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് എവിഡൻസ് ഓഫ് സക്സസ് എന്താണ്, ആരൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുത്തു, എങ്ങനെ ചെയ്തു, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, ഇതങ്ങോട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ വെരി ഗുഡ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് അതർ ദാൻ റുട്ടീൻ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്. ഈ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ റുട്ടീൻ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. പറഞ്ഞു വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു. സാധാരണ റുട്ടീനായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ IQSC ഒരു കാലത്ത് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പ് അക്കാഡമിക് മോണിറ്ററിംഗ് സെല്ലാണ് ഞാൻ 2004 ചിലയിടത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിനുശേഷമാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടാണ് IQSC വന്നത്. അപ്പോൾ IQSC ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ IQSC ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ റൂട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. അതേപോലെ വൺസ് എ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഡ്യൂറിങ് അതർ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി എ റൂട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റി. അതും നല്ലത് തന്നെയാണ്. അന്നൊരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആയ സാധനം പിന്നീട് അത് റൂട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റി ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സക്സസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഒരിക്കലും
കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല, ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച്. പിന്നെ ഈ ഗവേണൻസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, മറ്റേത് സ്റ്റുഡൻറ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി അത് ഡിസ്കഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം. ഗവേണൻസിൽ സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും വിട്ടുകളയുന്ന ഒരു കാര്യം. സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് ആൻസറൊക്കെ എഴുതും എല്ലാവരും. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ സെൽഫ് സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് എല്ലാവരെയും മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കും, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്, വിസിറ്റിന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. ഞാൻ അസ്മാവി കോളേജിൽ 2004 ആദ്യത്തെ നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ വന്നത്. അന്ന് ഐ ഹാഡ് ഡെവലപ്ഡ് എ സ്ട്രാറ്റജി. അന്ന് ഈ പോയിൻ്റൊന്നും SSRലില്ല. അന്ന് 10 years ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. അത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർക്ക് വന്ന ടീമിന്. 10 years ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, 10 കൊല്ലത്തൊക്കെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എണ്ണി തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു. അത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് B+ ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗവേണൻസിൽ മാനേജ്മെൻറ്റും പ്രിൻസിപ്പലും അതേപോലെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലും അതേപോലെ IQACയും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. പണിയാണ്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ്, അത് ഓർമ്മ വേണം. പിന്നെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ മോറൽ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ്. എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാരും പറയുന്നു മോറൽ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. രസ്തോഗി കമ്മീഷൻ ആയാലും കോത്താരി കമ്മീഷൻ ആയാലും ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിലൊക്കെ ഒരു കുറേ പേജസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് how we will be able to achieve moral and ethical standards in higher education institutions. ഇവർ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. മൊറാലിറ്റി ഇല്ല, എത്തിക്സ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് how we can achieve moral and ethical standards in higher education institutions, that would be a best practice. അത് നടത്തണം. അത് വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ മോളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, ഈ മൊറാലിറ്റിയും അതൊന്നും പറയണ്ട, അതൊക്കെ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നും കോളേജിനില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാർ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എത്തിക്കൽ ആൻഡ് മോറൽ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ബോത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ്. അതിൽ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് കണ്ടെത്താം. അതേപോലെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ഇവാലുവേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസാണ് കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടാവും. ഓൺലൈൻ വാല്യുവേഷൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ റിസൾട്ട് ഡിക്ലറേഷൻ. അതേപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷനെങ്കിലും വി വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കണ്ടക്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് സീസൺ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കുറേയൊക്കെ അത് ഈ എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പക്കാ പരാജയമായിരുന്നു. പിള്ളേർ ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എഴുതും. പക്ഷേ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പ്രിപ്പയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഓൺലൈൻ ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓൺലൈൻ നടത്തിയാൽ മതി. ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തി അവർ കോപ്പി അടിക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കണം. ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കണ്ടക്ട് എ വെരി ഗുഡ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. കൺസൾട്ടൻസിയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും സാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൺസൾട്ടൻസി അധികം ഉണ്ടാകും. മിക്കവാറും എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൺസൾട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം അങ്ങനെ വിടുന്നു. കൺസൾട്ടൻസി വല്ല പെയിൻറ് മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസൾട്ടൻസി അതേപോലുള്ള കൺസൾട്ടൻസീസൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് എനിക്ക് തന്നെ. ഞാൻ വന്ന പല ടീമിലും എൻ്റെ 2004 ടീമിനോട് ചോദിച്ചു, ഒരു സിറ്റിംഗ് വൈസ് ചാൻസലർ സാലുഗൊക്കെയാണ് വന്നത്. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, സാറേ എങ്ങനെ കൺസൾട്ടൻസിയാണ്? ഞാനൊന്നും കൺസൾട്ടൻസി ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു കൺസൾട്ടൻസീസ്. നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻസി ഇൻ മഷ്റൂം കൾട്ടിവേഷൻ. സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ബി കമ്മിങ്. വാട്ടർ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് യു ക്യാൻ ഡു എ കൺസൾട്ടൻസി. സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ്, ജിയോളജി ഉള്ളവർക്ക് ഒരു കൺസൾട്ടൻസി നടത്താം, സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ്. അതേപോലെ വേറെ കൺസൾട്ടൻസിയാണ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി നിയർ ബൈ സ്കൂൾസ് and they can be coming here and they could be given training in teaching.
എങ്ങനെ ടീച്ച് ചെയ്യാം, ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജി അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. അതേപോലെ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് കോളേജസ് ദേ ക്യാൻ ബി ഇൻവൈറ്റഡ് ടു അവർ കോളേജ്. റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, ബോത്ത് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ. തിയറി അവർക്കറിയാം, പ്രാക്ടിക്കൽ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി അവർക്ക് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ കൺസൾട്ടൻസിയാണ്, അതിന് വേണമെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സാറേ, ഇപ്പോൾ കൺസൾട്ടൻസി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ദി ഗവൺമെൻറ്, രജിസ്റ്റേർഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്. ഗവൺമെൻറ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിൽ 50% ഇന്നടത്തേക്ക് പോകണം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് പോകണം, ബാക്കി 30% വേറെ പോകണം, 20% ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വൽ കൺസൾട്ടൻസി അല്ലെങ്കിലും ഇൻഫോർമൽ കൺസൾട്ടൻസി ക്യാൻ ബി അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഇൻഫോർമൽ കൺസൾട്ടൻസി, ആക്ച്വൽ ഫോർമൽ കൺസൾട്ടൻസി ആയിട്ടത് വരില്ല, കാരണം ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡീലിങ്സ് ഒക്കെ വേണം. ഇൻഫോർമൽ കൺസൾട്ടൻസി ഷുഡ് ബി done, and that should be everybody coming from these colleges, you may concentrate on informal consultancy. പിന്നെ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, സമയം അധികം ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ while we are doing our session or interactive sessions. അതേപോലെ ടീച്ചിങ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ 5 മണിക്കൂർ ഇരുത്തി, ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, 5 മണിക്കൂർ കുട്ടികളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ദേ ആർ ബോർഡ്. 5 മണിക്കൂർ കുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഈ കൊച്ചപ്പാടും ബഹളവും കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ഷുഡ് ബി ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ ക്ലാസ്സസും ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. കുട്ടികളെ തന്നെ പറയിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസിലേക്ക് ക്ലാസ്സസ് മടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ മാറും. അതേപോലെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണം, ബോത്ത് പ്രിമരിറ്റൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് മെരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു റുട്ടീൻ ബേസിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി, റുട്ടീൻ ബേസിൽ പ്രിമരിറ്റൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് മെരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണം. ഈ കൗൺസിലിങ്ങിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസിൽ വരേണ്ടത്. ഈ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് നേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, അത് ഞാനിവിടെ പിന്നീട് അവതരിപ്പിക്കാം. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബി ഇവാലുവേറ്റിംഗ്. എന്തെങ്കിലും ഇനി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നൻസീറെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ വല്ല ഫ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു മേ പ്ലീസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ വൈൽ യു പ്രസൻറ്റ് യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻസ്. നൻസീർ ഈസ് വളരെ വെരി എക്സ്പെർട്ട്, ഐ ആം ടെല്ലിങ് വൺസ് അഗൈൻ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലാസ് വന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഈ വക എല്ലാത്തിലൊന്നും ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് വേണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു മൈ പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഈ 7 ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് വേണ്ട, ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, then we will meet. I will be handling the session, and if there is any interactions, I will interfere in it. Okay, thank you very much for inviting me and giving me a role in this in Marambali. I am stepping several times here. പല പരിപാടിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയൊരു അക്കാഡമിക്കൽ പരിപാടിയാണ്, which is very much interested by myself. Thank you very much once again to the principal. Thank you, Yaqub sir. It was a very good session, and we got so many insights regarding the best practices that can be adopted in higher education institutions. Sir is the right person to handle the topic, as he has so many years of experience, both as a principal as well as NAC peer team member. It is a fact that when we prepare for NAC assessment, most of the institutions find it very difficult to identify their best practices. Sir suggested so many best practices which we can incorporate in all criteria, starting from curriculum aspects as well. I am sure that this session will certainly help us all to find out the best practices that will make our institutions unique. Now we will have paper presentations. പെട്ടെന്ന് നിർത്താം, 2 മിനിറ്റ് വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. ആദ്യമേ ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം, ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ച MES മാറമ്പള്ളി കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളും ഒക്കെ ആയിരുന്ന അജിം സാറെ ഹൃദയം തുറന്ന് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ യാക്കൂബ് സാർ വളരെ എന്താ പറയുക, കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ ഹൃദ്യമായി ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ 7 ക്രൈറ്റീരിയകളെയും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. ഒരൊറ്റ ഒരു സംഗതി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ 1098 കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് 1098? ചൈൽഡ് ലൈൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സജഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ,
1098 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 18 വയസ്സ്, 1 വയസ്സ് മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുള്ളത്, കുട്ടികളുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ്. ഈ ചൈൽഡ് ലൈൻ 1098 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് 1996 നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരുന്നത്. അത് സത്യത്തിൽ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫാമിലി ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു. ആ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് പിന്നീട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുംബൈ പട്ടണത്തിലെ ആളുകളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ 24 hours ടോൾ ഫ്രീ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സത്യത്തിൽ ചൈൽഡ് ലൈൻ 1098 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ 24 മണിക്കൂറും കുട്ടികളെ കണക്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം. അതൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ, ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മാത്രമല്ല, ആ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസിനെയാണ് പിന്നീട് 98-2000 വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിലെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടാൻ കഴിയും. അന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫാമിലി വെൽഫെയറിലെ പ്രൊഫസർ ജിറോ ബില്ലിമോറിയ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകനാണ് ഈ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ്, ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ഇതൊരൊറ്റ ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ, ഒരു കുറേ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന്, കോളേജുകളിൽ നിന്ന്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസുകളായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസുകൾ നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ഒരു നിമിത്തമാകട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷനുകളും സെഷനൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir. Now we have one paper presentation from MES College of Engineering, Kuchipura. After that, we'll have a lunch break. Good afternoon, Manado. I am Dr. Tasneem, working as Associate Professor in Department of Electrical and Electronics Engineering at MES College of Engineering. So here I want to present the topic best practices implemented by our college. So the presentation is organized as follows. First, brief introduction will be given about our college. Then 3 best practices. First is Grow Green Eco-Campus Initiatives, and the second one is MES Innovation Center, and the third one is MES Digital Campus, and conclusion. So as many of you may be knowing, our college was the first self-financing engineering college in Kerala. In those days, the social milieu was like, it is some legitimate to have self-financing colleges. So at that time, MES was ready to take up this and to start a new engineering college, and we are proud that our college is first self-financing college. And it was established in 1994, and our college is situated at the bank of Nila at Kutipuram. And we have 8 UG programs and 7 PG courses. And in the inaugural session, Dr. Rajan Varghese was telling about a very few colleges are accredited by NBA and NAC, and I'm proud that our college had accredited by NBA for gold programs and NAC accreditation for with A grade. Now, coming to the best practice, the first one is Grow Green Eco-Campus Initiative, and it is the objective is to promote the optimum utilization of renewable energy resources and protection of our environment along with its conservation. So
So renewable energy was the effects of our best practice 1. So we are coming to the renewable energy in the campus, and then energy conservation measures, green belt development, and waste management. So the solar power, we have grid connected solar power and off-grid and hybrid. Grid connected means, you may be knowing, we are producing the solar and it's given to the ACB also. So we have 100.96 kWp grid connected system. And then 1 kWp is off-grid, that is not connected to KCB, that is the HOD room of our EEE department is energized by off-grid power plant. And 1.2 kWp is hybrid, is giving to grid as well as we are using in our college. So these solar power plants are situated on the rooftop of EEE department, CSC department and architecture block. So this is the solar panel in our block, and this is CSC block and architecture block. Now our students have developed a solar electric vehicle few years back, and it was wonderful work by the students. And a solar fountain is there in front of our campus. Those who have come, you might have seen that solar fountain. So this was the report was came in the newspaper, and those two students have developed this solar electric vehicle. So this vehicle is running in and around our campus. And this is a windmill as a part of research. This was funded, and our faculty member is doing with a research with this windmill, and she is doing PhD over this work. So this is also in our electrical department. Now we have a renewable energy development lab. So far we have conducted many courses like Surya Mitra, etc. So these courses for public, anybody can register for this course, and we'll be giving 3 months course. So it is funded by National Institute of Solar Energy, ANERD, and PMKVY, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. So we had conducted for last 3 years, and this year also we have got that fund from the HEIs. These are a few classes, Surimitra classes, and solar power plant installer course. Now about energy conservation measures, all the lightings, new lightings are LED lightings. So these are few photos of LED lightings for Fab Lab and seminar halls. Now green belt developing, we are maintaining the greenery all over the campus. So this is our main campus, main building. Now these are the ways through the hostel and the second blocks all that. So these are the ways to architecture block. Now we are promoting the plantations inside the campus, and we are maintaining the same. Now wastewater treatment plants are done in men's hostel and ladies hostel, so that's working well. And we have the solid waste burner, waste management is very good, and the biogas plant is also implemented in the canteen and the hostels. Now coming to the evidence of success, we have participated in the Clean Campus Award 2017. Now we are, as we have, I was already mentioning, we are the training center in solar domain by Skill Council for Green Jobs, and it is a affiliated training center we had in 2021, 2019 and 2018. And one of the prestigious awards we have got is Kerala State Renewable Energy Awards. Our HOD, Dr. Nafisa, is receiving the commendation certificate from the minister. Then our college is the approved training center of ANERD and NISC, and we are generating the solar around 1 lakh units per annum. Now one more work by our students is converting a petrol bike into electric bike. So it will be also an important thing. Then that's all about the best practice 1. And the next one is MES Innovation
Center. So the main objective of MES Innovation Center is to make the institution as technology center for creating job-ready engineers. So the main things we have are a fab lab, then IEDC cell, IPR cell, and community service center. The fab lab means it is a digital fabrication laboratory, and it was set up as a part of Innovation Center and established in 2017, and it was funded by KTU and Kerala Startup Mission. So it was very helpful for the students to do project work inside our college by using this fab lab. Now IEDC cell is very active in our college, and we have supported the students to do many projects by using IEDC programs. So there are many programs conducted under IEDC. Now IPR cell is also giving highlight on the importance of patents and patentable inventions among the students and faculty. Now about community service center. So we have around 20 schools in the vicinity of the institutions, and the facilities available in the institutions, we make it available to the cluster schools. So they are invited to our college so that they can see and experience the facilities in the college, so that they will be promoted to make new things. So we will be giving short-term training programs also to the selected students of each school during vacations on regular basis. So these are the few reports about the trainings we have given to the school students, and we will give the facilities to them to visit the campus. So nearby schools are visiting the campus regularly, and we are introducing a Make Things lab in the school as well. Now coming to the evidence of success. So few of our students have got one award, like cash prize worth 1.5 lakh rupees, and that was conducted by a national level competition by DRUS. DRUS means DRDO, Robotics and Unmanned System Exposition. So it was like they were in the third position, and IITs and NITs and all the engineering college students were participated in this competition, and our students from electrical department had won this 1.5 lakh prize for this Ayuda, and that Ayuda was made in our fab lab. So that was a wonderful thing. And then a bandicoot. So this is for manhole. You might have seen that video. That is for manhole cleaning. The workers were facing very difficulty. So these few students have started a bandicoot. They have developed a product that is a robot that is used to clean the manholes. Earlier it was not available here in our country, so they have started this, and it was appreciated by the Prime Minister as well, and now those people have modified all those things, and it is commercially available. Now those people have introduced a few more new things as well nowadays. So the next thing is these few awards they have got. Team Prosthetic have received an award in IEEE SS12 that was held in Sri Lanka. Now, 4 patents were applied recently, and 2 patents already received by our college. Now, a hands-free dispenser was also implemented in different parts of Kerala. So that was the evidence of success in the case of the best practice 2.
And the third one we are implementing nowadays is digital campus. So as I was telling earlier, the digital campus is very helpful for the students to support and simplify the performance of governance of institutions and all the office administrations, evaluations, faculty evaluations, online tests, all these things are effectively doing in our campus, and even the financial so the objective is to support and simplify the governance of the institution, and the practices we have MES academic management system, and in collaboration with Leanway software. So we are using a completely automated evaluation system, faculty evaluation and student evaluation. Most of the evaluations, because after the COVID, everybody is familiar with the online teaching and online learning. So we are continuing the same, and e-learning management system and XAT. And financial accounting and payroll management also we are using the DCATIA software for these things, and automated library management system is also implemented in our campus. So nowadays we are using this in an effective manner, and faster and transparent user-friendly admission process. So admission process is very easy because of automated system. Then in all the academic endeavors, as we see, all the evaluation, marks and feedback and everything we are doing in this software, and more transparency and efficiency experienced in financial transactions. So these are the three best practices we are doing. Of course, we have faced many problems while doing these things, and we are still searching for new methods and new avenues for these things. Thank you. Any interaction from participants? It's time for discussion. If there's any interaction from participants, you can proceed. Wind energy is using for what are things? Actually, we have a very small wind energy system. I have already mentioned it is part of a project. So it is a very small thing, and only for one room we are trying it. But as not that much wind is available, that much power is not available, so we are just doing the research work only. It is not really used for powering the electrical equipments. That's what is doing. Very high, too high. But we were expecting more power, but it was not getting. So that is what she is doing research. One of my colleague, Mr. Nasihat, is doing her PhD on this one. So we are getting into that only. After that only we can think of implementing a better one. River is also there. River is also there. River is there. Solar is effectively doing that. How many solar panels you have? Solar, actually exact number I don't know, but it's And capacity? 103.86 kWp. KWp. And is there any additional electricity used other than solar? Really, we have to. It's not total. Not completely covered. Not completely. So we have to pay the current bill. Other than that, we are giving as solar. Extra usage. But actually, our campus is very big, and two hostels and 2,000 students are there. So anyway, around more than 1 lakh units are produced per year. So that's not enough for us. Design. Maybe it was very difficult to implement and install these solar.
the beginning, our college was the first college who is grid connected. So there was no specific regulations and all in Kerala. So we have to approach the authorities to make the regulations. So like that it was difficult, and the cost also was very high at the starting. So in 3 steps we have implemented this solar. First 80 kilowatt, and then 20 kilowatt, and then 3 kilowatt. That's how we have implemented the solar in our campus. So you're following the same best practices from digital. Now only we are entering into digital campus. Any rain harvesting system? We have implemented because of NAC, and we have started the rainwater harvesting. Recently, that's it. Because other time you mentioned. Old water will be run away. If you want to make any clarification, you can ask. Different departments of your college have manufactured many equipments and machineries. And I have seen even the equipment. I impressed very much on the manhole cleaning equipment. That's actually mechanical students. Mechanical students. And is there any anybody using that? What is the outcome of these equipments or outcome of these machineries manufactured by the students, commercialized or anybody using it? Yes. So as I mentioned, it was commercialized with the help of our government, and it is actually using in our area. In your campus only? No, in by the workers. The workers now they no need to go themselves downstairs down to the manhole. That is commercialized. I don't remember exactly the cost. So that is already commercialized in Kerala itself, maybe outside the state as well. So those reports, news reports were in the channels, and the YouTube videos are there. If there is net, I can show you that video. So it's there in the YouTube. From YouTube we can get Bandicoot video. So that was very helpful for the public, and they have modified the basic Bandicoot, and then now it is very useful for the workers. How they are using, that's also available in that video. Whether it is patented? I think so. That is not coming in to our college because they are independent now. Like those students have started a startup from our college itself, and they have introduced new things as well. Now recently those team has developed one help for the patients, like paralyzed patients exercise equipment. Actually that the same machine will cost 8 crore outside, and the machine they have developed will be available with 1.5 crore I think in our 1.5 country. crore. Crore. Because it can't be bought by individuals, but it can be bought by hospitals. But it is very expensive outside, so they have developed the same team. This team has developed our student Vimal Govind has Madam, I would like to ask, nowadays new education policy is insisting on outcome-based education. So you have produced several equipments and machineries, and I was asking whether any of these machineries or equipments are utilized by industries or firms surrounded by you. Anybody use it? Or by private manufacturers or private factories. Anyway. That I have to say. This one is I am very clear about because that is available to the public, and that Ayuda was not commercialized. It was just got the price, and it was not like modified or that. And awards, they have received many awards and appreciations. But at the same time, awards and appreciation is okay. You can please try to commercialize it. Start mentioning. You may try for commercialization, so that it would be much more outcome based. So one micro sprinkler was developed and patent was received. So that is used for public
we can spread. Micro sprinkler, like watering the plants. Something I'm not very micro patent. That is. Madam, Patent we have received micro sprinkler. out of the 4 patents, you have received sanctioned 2 patents. No, this is new application. New means these 4 are not Approved. but 2 are other than this. What are those approved patents? Approved. Next slide. The first one is a micro sprinkler, and the second one is a portable dual-powered grain transporter cum dryer. ഒരു നെല്ല് ഉണക്കുന്ന സാധനമാണ് second one. So that can be commercialized. So for that purpose, we have tie up with some for commercialization. Second one. First one also micro sprinkler is also available. The presentation of MBS College, Kutippuram, the first self-financing college in Kerala. First engineering college, self-financing college in Kerala. And it was very good. And I congratulate Madam for preparing such a presentation, and all those activities you had. That may be under the leadership of former secretary who was staying back there throughout. Lepasar, he was staying back here in the campus itself. Maybe because he is an engineer, basically he is an engineer in DKM Engineering College, Kollam. Because of his motivation, he might have developed such a grand success in this case. Thank you very much. It was very good presentation. And one thing I have to tell you, many other than engineering colleges, many arts and science colleges are here. They have come over here. Don't be frightened. Yes, this is the best practices. If this is the best practices, how can we be able to present? Don't worry. For all the colleges, my college is 3 years, 4 years, and entering into the 5th year. About those colleges, arts and science colleges, will be having their own limitations, and they will be having such best practices. Don't worry. So, first presentation is super, and everybody is appreciating. Thank you very much, ma'am.